Hello everyone. My name is T.Lalitha, lecturer in computer science. I am from Government Degree and PG College, Bhadrachalam. Today our topic is algorithm and analysis of algorithm and software development life cycle. Today's learning objectives are algorithm and analysis of algorithm, different ways of stating algorithms, strategy for designing algorithm, software development life cycle. These are the learning objectives. Okay, once again, today's learning objectives are algorithm and analysis of algorithm, different ways of stating algorithms, strategy for designing algorithms, software development life cycle. Okay, first one is the algorithm and analysis of algorithm. First of all, what is an algorithm? A step-by-step method for solving the problem or making the decisions. It is used for solving certain mathematical problems. I am discussing here two algorithm definitions. First one is the a step-by-step method for solving the problem or making the decisions. Generally, this algorithm solving certain mathematical problems. It is nothing but the algorithm. Algorithm is the finite set of well-defined instructions for accomplishing some task, which given in initial state will terminate the terminating defined end state. Okay. Once again, algorithm is a finite set of well-defined instructions for accomplishing some task, which given an initial state will terminate in a defined end state. Okay, na? Okay. Once again, algorithm is a step-by-step method for solving the problem or making decisions. It is used for solving certain mathematical problems. An algorithm is a finite set of well-defined instructions for accomplishing some task, which given an initial state will terminate in defined end states. End state. Okay. What are the characteristics of the algorithm? Each algorithm may have some characteristics. Characteristics of the algorithms are first one as the input. Every algorithm must take zero or more number of input values from the external device like keyboard. Okay, every algorithm must take zero or more number of input values from the external device. Next, output. Every algorithm must produce an output as a result. Every algorithm must produce uh, an output as a result. Next, definiteness. For all different cases of the algorithm must produce the result with a finite number of steps. Definiteness means for all different cases of algorithm must produce the result within a finite number of steps. Next, finiteness. For all different cases, the algorithm must produce the result within the finite number of steps. Both are same, definiteness and finiteness. Okay, next to effectiveness. Every instruction must be basic enough to be carried out, also must be feasible. Okay, finiteness means every instruction must be basic enough to carry out, also it is a feasible. Okay, now once again, what is an algorithm? A step-by-step method for solving a problem or making decisions are called the algorithm. Generally, for solving certain mathematical types of problems, mathematical problems. Algorithm is a finite set of well-defined instructions for accomplishing some task. Okay, which given the initial state will terminate in defined end state. Characteristics of the algorithm. Input. Every algorithm must take zero or more number of input values from the external devices like keyboard. Output. Every algorithm must produce an output as a result. Finiteness. Uh, for all different cases of the algorithm must produce the result
within finite number of steps. Effectiveness. Every instruction must be basic enough to be carried out and also must be feasible. Okay, na? This is about the algorithm. Next one, different ways of strategizing algorithm. The two popular tools used the representation of algorithms. One is the pseudocode, next one is the flowchart, and third one is the step form. What is pseudocode? It is a method of describing computer algorithm using the combination of the natural language and programming language. Combination of natural and programming language is nothing but the pseudocode. Pseudocode is a method of describing computing algorithms using combinations of both natural and programming language. What is flowchart? The diagrammatic representation of algorithm is nothing but the flowchart. Okay, na? The diagrammatic representation of algorithm is nothing but the flowchart. Okay. Next, symbols used in flowcharts. First, oval oval represents the start and end point of the algorithm. The symbol oval symbol is rounded rectangle. This rounded rectangle or oval symbol is represents start and end instructions. Next, arrow mark, a line, then connector shows the relationship between the representative shapes. And we are here we are representing algorithm as in diagrammatic representation. Each symbol represents some specific purpose. Each symbol takes for some specific purpose. Here we are taking oval or rounded rectangle is used for start and end of the instructions. Arrow mark is used for connecting the relationship between the representative shapes. Next, suppose we want to take input or output, must and should we can take the parallelogram. Parallelogram is represented for the input and output sake. Next, rectangle represents the process. Suppose code we are writing in code in the program, we must represented in the rectangle. Okay, next, suppose any condition we want to test, that must be enclosed within the diamond symbol. Means decision means condition is testing in our program, we can take the diamond symbol. Okay, na? These are the flowchart diagrammatic representations. Okay, next one is the third one. Next, third one is the step form algorithm. In the step form representation, the procedure of solving the problem started with the written statement. Each statement solve a part of the problem, and these together completes the solution. The step form uses the normal language to define each procedure. Each statement that defines the action is logically related and preceding statement. Okay, na? In step form representation, the problem solving starting ఫస్ట్ స్టెప్ ఫామ్ రిప్రజెంటేషన్లో మనకేంటంటే స్టార్టింగ్ నుంచి పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి సొల్యూషన్ వచ్చేంత వరకు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో రాసుకుంటాం అనమాట ప్రొసీజర్ని. తర్వాత మీరు ఏ లాంగ్వేజ్కి అయినా కానీ ఇదే లాజిక్ని దీన్ని ప్రిసీడింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం ప్రోగ్రాంలో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. వన్స్ నేను అల్గారిథంని ఎలా చేస్తున్నాను, సపోజ్ the procedure of solving the problem is started with the written statements. Each statement solve a part of the problem, and these together completes the solution. The step form uses just normal language to define each procedure. Each statement that define an action is logically related and preceding statements. Okay, na? This is about the algorithms. How many ways the algorithm must be? Okay, na?
different ways of stating algorithms. Those are the pseudocode, flowchart, step form. In the pseudocode, combination of natural language and programming language is nothing but the pseudocode. Flowchart means diagrammatic representation of the program is nothing but the flowchart. Here we are using some symbols for some symbols for solving the problem. Next, step form of the algorithm. Step form of the algorithm. In the step form representation, the procedure of solving problem is started with the written statement. Each statement solve a part of problem and this together completes the solution. Okay na? స్టెప్ ఫామ్ అంటే స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ సొల్యూషన్ వచ్చేంత వరకు కూడా స్టెప్ ఫామ్ లో రాసిన తర్వాతకి ఏం చేస్తాం, మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్టేటింగ్ ఆఫ్ ద అల్గారిథం. Next, strategy for designing algorithm. Strategy for designing algorithm. Now, the meaning of the algorithm data has been understood. Strategies can be devised for the designing algorithms. Okay, na? First, now meaning of the algorithm. Now that the meaning of the algorithm and data has been understood, strategies can be devised for డిజైనింగ్ ద అల్గారిథం. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, అసలు అల్గారిథం అంటే మీనింగ్ ఏంటి, నా దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లమ్ నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకొని నేనేం చేయాలి, అల్గారిథంని డిజైన్ చేయాలి. ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టెప్. ఫస్ట్ వన్ యాజ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టెప్. ఐడెంటిఫై ద అవుట్పుట్ నీడెడ్. ఐడెంటిఫై ద అవుట్పుట్ నీడెడ్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ available. Identify the input variables available. Next, identify the major decisions and conditions. Next one, identifies the process required to transform input into required outputs. These are the investigation steps. Once again, algorithm means data has been understood. Strategies can be devised for the designing algorithms. In the investigation step, first step as the very important step is identifies the output needed. ఎక్కడ అవుట్పుట్ కావాలి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అవైలబుల్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద మేజర్ డెసిషన్ అండ్ కండిషన్స్. ఐడెంటిఫై ద మేజర్ డెసిషన్స్ అండ్ కండిషన్స్. Next, identifies the process required to transform input into required outputs. Okay. Next, top down development step. Top down development step means devise the overall problem solution by identifying the major components of the system. Devise the overall problem solution by identifying major components of the system. This is the strategy about the strategy for designing the algorithm. Next one as the software development. Software development life cycle. It has some different phases are there. What are those? A requirement phase, a requirement and specification phase, design phase, coding, testing, and maintenance. Remove the consistency from requirement. In the requirement specification, remove the inconsistency for the requirement. Okay. Software development life cycle. Whole process of the software development is divided into separate phases. What are those? Requirement phase, requirement gathering and analysis phase. The next one as the system design and implementation, investigation and testing, and maintenance. These are the phases for to develop the software. Okay. First, requirement gathering and analysis. All possible requirements of the system to be developed and captured in this phase and documented in requirement specification document. Okay. In the requirement phase, all
possible requirements of the system to be developed are captured in this phase and document in requirement specification documentation. రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ ఫేజ్లో నాకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసుకొని దానికి కావాల్సిన స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ని కూడా డాక్యుమెంట్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్. ఓకేనా? అంటే నాకు నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి నాకు ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అనేది తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డిజైన్. ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ we are studying in this phase, system design is prepared. System design helps in specifying hardware and system requirements and also help in defining overall system architecture. In the requirement specification from the first phase, ఫస్ట్ ఫేజ్లో నాకు రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్, నాకు ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అనేది తెలిసింది. ఇన్ దిస్ ఫేజ్ మీన్స్ సిస్టమ్ డిజైన్ ఫేజ్లో ఏం చేస్తాము, హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏం కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేం కావాలి, ఓవరాల్ సిస్టమ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం కూడా దేంట్లో వస్తుంది, సిస్టమ్ డిజైన్లో వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ ఒకసారి, the system requirement specification from the first phase are studied in this phase and system design is prepared. System design helps in specifying hardware and software requirements and also helps in defining overall system architecture. Okay na? రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్లో నాకు ఏమేం కావాలి అనేది తెలిసింది. నాకు ఈ ఫేజ్కి వచ్చేసి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏమేం హార్డ్వేర్ కావాలి, ఈ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది ఏం కావాలి, ఓవరాల్ సిస్టమ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అనేది సిస్టమ్ డిజైన్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫేజ్ యాజ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ కోడింగ్ ఫేజ్. కోడింగ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్. Which inputs from the system design, the system is first developed small programs called units which are integrated in the next phase. Each unit is developed, tested for its functionality, which is referred to as unit testing. Okay na? Implementation phase, నాకు సిస్టమ్ డిజైన్ నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సిస్టమ్ని ఫస్ట్ డెవలప్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద తీసుకొని ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫేజ్లో నాకు ఈ ప్రతి ఒక్క యూనిట్ని నేను టెస్ట్ చేయాలి, వాటి ఫంక్షనాలిటీస్ని టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. అట్లా ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఫేజ్ యాజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టెస్టింగ్. All the units are developed in the implementation phase are integrated into system after testing of each unit. Post integration, the entire system is tested for any faults and failure. In the implementation and coding phase, in coding phase నేను ఏం చేశాను, నేను మొత్తాన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ కింద కాకుండా చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కింద చేసి ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ని నేను టెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అనమాట. ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఇట్లా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఫేజెస్ అన్నిటినీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్, పోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఈ ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈజ్ టెస్టెడ్ ఫర్ ఎనీ ఫాల్ట్స్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్. నాకు మొత్తం నేను చిన్నవి కాకుండా మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకేమన్నా కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి టెస్ట్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఫాల్ట్స్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చెప్పేసి టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ phase as the maintenance phase. Last phase is maintenance phase. There are some issues which come up in client environment. To fix those issues, patches are released. Also enhance the product, some better versions are released. Maintenance is done to deliver these changes in the customer environment. Maintenance phase means నేను యూజ్ చేస్తున్న క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే గనక ఆ ఇష్యూస్ని ఆ ప్యాచెస్ అన్నిటిని కూడా తీసుకొని రిలీజ్ చేయాలన్నమాట. అంటే వాటిని తీసుకొని నేను రిజాల్వ్ చేయాలి. ప్రోడక్ట్ అంటే ఎలా రిలీజ్ చేయాలి, నీ ఇప్పుడు చేసిన దానికన్నా బెటర్ వెర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేయాలి. అంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, క్లయింట్ ఫేజ్లో
తనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ కనుక ఫుల్ఫిల్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళకి ఆ ఫేజ్లో ఏం కావాలి అనేది ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ని డిజైనింగ్ ఫేజ్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ సరిపోతుందా, నెక్స్ట్ ఏం కావాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళకి హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏం కావాలి అనేది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దాన్ని కోడింగ్ చేసి కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి. తర్వాత టెస్టింగ్ ఫేజ్లో దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. తర్వాత దాన్ని మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్కి తీసుకొస్తాం అనమాట. వన్స్ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్కి వచ్చింది అంటే మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, once again next once again, what is an algorithm and analysis of algorithm? Step by step method for solving a problem or making decisions. It is used for solving certain mathematical problems. An algorithm is a finite set of well-defined instructions for accomplishing some task, which given an initial state will terminate in a defined end state. కంపల్సరీగా ఇనీషియల్ స్టేట్, స్టార్టింగ్ స్టేట్, ఎండింగ్ స్టేట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. ఎండింగ్ స్టేట్ అనేది ఏంటి, టెర్మినేషన్ స్టేట్ అనమాట. అల్గారిథం అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మెథడ్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ మేకింగ్ డెసిషన్స్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ సాల్వింగ్ సర్టన్ mathematical problems. An algorithm is a finite set of well-defined instructions for accomplishing some task, which given an initial state will terminate in a defined end state. Okay, next one is the characteristics of the algorithm. Input. Every algorithm must take 0 or more number of inputs values from the external devices like keyboard. Next, output. Every algorithm must produce output as a result. And next, definiteness. For all different cases of algorithm must produce the result within a finite number of steps. Next, finiteness means within the finite number of steps the problem can be ended. Next, effectiveness. Every instruction must be basic enough to carry out and also must be feasible. ఇన్పుట్ ఉండాల్సిందే ప్రతి ఒక్క అల్గారిథంకి. 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేవి కీబోర్డ్ నుండి తీసుకుంటాం. అవుట్పుట్ అంటే కనుక ప్రతి ఒక్క అల్గారిథంకి కూడా అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. డెఫినెట్నెస్ అంటే కనుక నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చానంటే కనుక డిఫరెంట్ కేసెస్ అనేవి తీసుకుంటే ఫైనట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్లో అది ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఎఫెక్టివ్నెస్. నాకు ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే బేసిక్ కండిషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఇచ్చి అది ఫీజిబుల్గా ఉండే విధంగా ఉండాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద అల్గారిథం. నెక్స్ట్, different ways of strategizing the algorithm. Two popular tools used to representation of the algorithm. What are those? Pseudocode, flowchart, step form. Pseudocode, flowchart and step form. Okay, first one is the pseudocode. Pseudocode ante enti? Combination of natural language and programming language ni ఏమంటాము, మనం pseudocode అని అంటారు. Once again, pseudocode means is a method of describing computer algorithm using combination of natural language and programming language. Flowchart, graphical or diagrammatic representation of algorithm. Step by step algorithm is nothing but the flowchart, are written with the program flow from top of the page to bottom. It is represented in shapes and arrows of the flow of the program. Okay, flowchart means graphical or diagrammatic representation of algorithm is nothing but the flowchart, written with the program flow from top of the page to
bottom. Each command is placed in box appropriate shape and arrows are used to flow a program. Okay, and next which symbols are used in flowchart? In flowchart, the symbols are, first one as the oval symbol. Oval or rounded rectangle symbol is used for start and end of the end instructions. Next, arrow mark is used for connector relationships between the representative shapes. Next, suppose we want to give any input or display any output, must and should we can represent it in a parallelogram. Okay, next, suppose process code must be written in parallelogram, rectangle. Next, suppose we want to test any conditions or decisions, that must be enclosed within diamond symbol. These are the symbols to develop the flow chart. Next, third one is the step form of algorithm. Step form of algorithm, procedure solving a problem is started with the written statement. Each statement solve a part of the problem and together completes the solution. The step form uses just normal language to define each procedure. Each statement that define the action is logically related preceding statements. Okay, na? This is about the algorithm. Next, strategy for designing algorithm. Strategy for designing algorithm. Um, Data has been first, what we have to do, algorithm design cheyali ante data has been understand. Strategies can be devised for designing algorithm. Okay, first, first of all, what we have to do, data has to be understand. Next, strategies can be devised for designing algorithm. It has two steps. First one as the investigation step and second one as top down development step. In the investigation step, what we have to do, identify the output needed. Next, identify the input variables available. Identify the input variables available. Next, identify the major decisions and conditions. Next, identifies the process required to transform input into required outputs. Okay, na? First, in the investigation step, identify the output needed. Next, identify the input variables available. Next, identify the major decisions and conditions. Identifies the process required to transform inputs into required outputs. Next, top down development step. The strategy, second strategy, top down development step. In this step, devise the overall problem solving by identifying major components of the system. మేజర్ అంటే నేను ఓవరాల్ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ నేను ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మేజర్ ఏవేం కాంపోనెంట్స్ కావాలి, ఈ సిస్టమ్కి మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఏవి కావాలి అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. Okay, next one as the software development life cycle. In software development life cycle, it has some phases are there. First one as the requirement specification. In this requirement specification, remove the consistency from the requirement. Next phase as the designing phase, and third one as the coding phase, and fourth one as the testing phase, fifth one as the maintaining phase. Okay, first one is requirement gathering and analysis. All possible requirements of the system to be developed are captured in this phase and documented in requirement specification document. నాకు ఈ ఫేజ్లో నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాలి లేదా సిస్టమ్, ఆల్ పాసిబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టు బి డెవలప్డ్ అండ్ క్యాప్చర్డ్. నేను ఈ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడానికి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అనే దాన్ని నేను తీసుకొని స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్లో రిపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్, సిస్టమ్ డిజైన్. దీంట్లో ఏం చేస్తాము,
వన్స్ నాకు ఏమేం రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో తెలుసుకున్న తర్వాత, అంటే ప్రతి ఒక్క క్లయింట్‌ని తనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి మనం నోట్ చేసుకున్న తర్వాత, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్‌కి కావాల్సిన హార్డ్‌వేర్ ఏంటి, రిక్వైర్మెంట్‌కి కావాల్సిన హార్డ్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్, సాఫ్ట్‌వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈ వీటిని తెలుసుకోవాలి. దీనివల్ల ఏమి హెల్ప్ అవుతుంది? డిజైనింగ్ ఓవరాల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ phase. In this implementation phase, inputs for the system design, the system is first developed small programs are called the units which integrated the next phase. నేను ఏం చేస్తాను, ఇన్పుట్స్ సిస్టమ్ డిజైన్ కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ సిస్టమ్ డిజైన్ నుండి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ని స్మాలర్ యూనిట్స్ కింద చేసేసి వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం, నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడానికి నేనేం చేస్తున్నాను, నేను ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్ ని యూనిట్స్ కింద డివైడ్ చేసి టెస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తున్నాం, ఆల్ ద యూనిట్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్. నేను ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ లో డెవలప్ చేసిన అన్ని యూనిట్స్ ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ఏ సిస్టమ్ లోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ ఈచ్ యూనిట్, నేను ప్రతి ఒక్క యూనిట్ ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ యూనిట్స్ అన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను. చేసిన తర్వాత పోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈజ్ టెస్టెడ్ ఫర్ ద ఫాల్స్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్. వీటన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ అనేది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా, ఏమైనా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయా అని టెస్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్. దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ which come up in client environment. To fix these issues, patches are released and also enhance the product. Some better versions are released. Maintenance is done to deliver these changes in the customer environment. అయితే క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి నేను సిస్టమ్ ని టెస్ట్ చేశాను, ఇచ్చిన తర్వాత క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమైనా ఇష్యూస్ చెప్తే ఆ ఇష్యూస్ అన్నిటిని నోట్ చేసుకొని వాటికి అనుగుణంగా నేను ఏం చేయాలి, చేంజ్ చేయాలన్నమాట. చేంజ్ చేసి బెటర్ వెర్షన్ ని నేను రిలీజ్ చేయాలి. రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ డన్ టు డెలివర్ దీస్ చేంజెస్ ఇన్ ద కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా. కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఆ చేంజెస్ అన్ని సూట్ అయినాయో లేదో వాళ్ళకి నేను ఇస్తాను అనమాట. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ as the structure of C. In the structure of C, classified into different sections. First one as the documentation section, second one as link section, and third one as the definition section, fourth one as global declaration and main program and subprogram section. Documentation section. This documentation section consists of comment lines given the name of the program or author name and program name, like that. Documentation section is used for comment line, used for the comment line. It ignores the compiler. uh, the the documentation section generally used for name of the program or author name and other details which program related. Okay. This is the documentation section. First one as the documentation section. In the documentation section, comment lines giving the name of the program, author name and other details about the program. Next one as the link section. In the link section, the instructions the compiler to link the library functions from the library to the main function. Linking is the process of putting together library functions that required. Okay. Suppose in our program, some predefined functions are there. Those predefined functions are used in our program. Must and should we can define the that function, must and should we can define the header file for that program. Suppose for example in our program I'm using square root or exponential value or exponential value, square root, absolute value, like these type of functions are used in our program. Must and should we can define the header files. These header files, what is the header file for the mathematical functions? Math.h is the header file. Okay.
దీన్ని కంపల్సరీగా లింక్ సెక్షన్లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్తో మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట. లింక్ సెక్షన్ అంటే నా ప్రోగ్రాంలో నేను ఏమన్నా ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి స్క్వేర్ రూట్, ఎగ్జల్యూట్, నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్, కాస్, టాన్ ఇట్లాంటి ఏమన్నా యూజ్ చేస్తుంటే అవేంటి ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా వాటికి సంబంధించి ఒక హెడర్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ హెడర్ ఫైల్ని నేను ఎక్కడ పెట్టాలి? లింక్ సెక్షన్లో పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాంలో కూడా స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అని మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఏం చేయాలి? ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి అవి కూడా లైబ్రరీ ఫంక్షన్సే. అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆర్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద హెడర్ ఫైల్ కరెస్పాండింగ్ దోస్ ఫంక్షన్స్ దట్ మస్ట్ బి enclosed in link section. Hash include stdio.h means it search the compiler to search for the file stdio.h from the system library, and contents of the header becomes a part of the source file. Okay na? నా ప్రోగ్రాంలో నేను ఎప్పుడైతే వాటిని యూజ్ చేస్తున్నానో హెడర్ ఫైల్గా డిఫైన్ చేయటం వల్ల కంపైలర్కి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. లేకపోతే థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఉంటే నేను యూజ్ చేసిన లైబ్రరీ ఫంక్షన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం. కాబట్టి లింక్ సెక్షన్లో సపోజ్ ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ ఏమన్నా మన ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేస్తుంటే కరెస్పాండింగ్ హెడర్ ఫైల్ మస్ట్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ లింక్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెఫినేషన్ సెక్షన్. Suppose any symbolic constants using in our program that must be represented with the hash defined symbol. In the hash defined symbol, set of constant, whether the symbolic name must be defined. Okay na? The symbolic name must be defined. It will substitutes the values associated with the name automatically. For example, నేను హ్యాస్ డిఫైన్ పై అనేది సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్, దానికి నేను సింబాలిక్ నేమ్, దాని ప్లేస్లో నేను ఏం వాల్యూని పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను? 3.14. అంటే ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ పై అనే వేరబుల్ వచ్చినా కానీ దాని ప్లేస్లో ఏది సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వాలి? 3.14 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? అది వచ్చేసి డెఫినిషన్ సెక్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ ద గ్లోబల్ డిక్లరేషన్. Global declaration means there are some variables are used more than one function. In our program, more than one function is there. In the one variable is used for all the functions. Must and should we can define that variable as a global variable. The global variables are declared outside the all the functions. Okay na? Suppose నా ప్రోగ్రాంలో మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ ఉంటే అన్ని ఫంక్షన్స్లో కూడా ఒక వేరబుల్ని యూజ్ చేయాలి, అన్ని ఫంక్షన్స్కి కామన్గా ఒక వేరబుల్ని యూజ్ చేయాలి అంటే కనుక మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ కెన్ డిఫైన్ దట్ వేరబుల్ ఇన్ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్. సి ప్రోగ్రామ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా. ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఏ సి ప్రోగ్రామ్ అయినా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్కి కంపల్సరీగా ఏముండాలి? ఒక మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండాలి. ఎందుకంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ అంటేనే ఏంటి? అది కంపల్సరీ ఏదో ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. నేను ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ముందర ఏమీ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్లీ ఇట్ టేక్స్ ద input return type. Suppose I don't want to return any value to the main function, I am giving void data type. This main function is divided into two parts. One as the declaration part and second one as the executable part. In the declaration part అంటే నా ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సిన వేరబుల్స్ అన్నిటినీ కూడా నేను ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను? డిక్లరేషన్ పార్ట్లో డిక్లేర్ చేస్తాము. ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్ ద బాడీ ఆఫ్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్. ఓకేనా? వన్స్ అగైన్ ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. మస్ట్ అండ్ షుడ్ వన్ సి ప్రోగ్రామ్ contains may or may not contains more than one function. Must and should
must function as the main function. One function is mandatory that function as the main function. In this brackets I am not taking any values, means it has no arguments or parameters. I am not specifying here any return type. Defaultly it takes the integer type. Must and should we can define here. End of the main program, return 0 must be రిటర్న్ జీరో అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. ఫస్ట్ వన్ యాజ్ ద డిక్లరేషన్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ యాజ్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్. ఇన్ ద డిక్లరేషన్ పార్ట్, ఈ డిక్లరేషన్ పార్ట్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన వేరబుల్స్ అన్నిటినీ కూడా నేను ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను, డిక్లరేషన్ పార్ట్ లో. ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్ లో ఆ ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించిన కోడ్ మొత్తాన్ని కూడా నేను ఎక్కడ రాస్తాను, ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్ లో రాస్తాను అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి, ఓకే, వన్స్ అగైన్ declaration part declares all the variables used in the executable part, and there must be at least one statement in the executable part. These two parts are appeared in between the opening and closing brackets. Must and should, these two declarations must be enclosed within the opening and closing brackets. Hence the program execution begins at the opening braces and ends with the క్లోజింగ్ బ్రేస్. ఓకేనా, చూడమ్మా, డిక్లరేషన్ పార్ట్ లో మనకి ఆ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్ కావాల్సిన వేరబుల్స్ అన్నిటిని కూడా డిక్లరేషన్ పార్ట్ లో తీసుకుంటాను. ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్ లో స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రాస్తాం అనమాట. ఈ డిక్లరేషన్ పార్ట్ కానీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ పార్ట్ కానీ ఎక్కడ రాయాలి, మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఓపెన్ బ్రేసెస్ కి క్లోజ్ బ్రేస్ కి మధ్యలో ఎన్క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ subprogram section. Subprogram section, the subprogram section contains all the user defined functions. The subprogram function contains all the user defined functions which are to be called by the main program. These functions are called by the main function. Called by the main function, automatically the control comes to the subprogram and it executes the following statements and return back to the main program. Okay na? Generally immediately after the main function we are defining this sub function. Okay na? The subprogram section consists of all the user defined functions which are to called as the main function. User defined functions are generally placed immediately after the main function. Okay na? Okay, this is about the structure of the C program. Once again, documentation section is used for commenting purpose. Link section means any predefined functions or library functions are used in our program. Must and should we can include the header file in the link section. Definition section, suppose any symbolic constants we are taking in our program, must and should we can define that in definition section. This definition section is represented with the hash define. Okay, next global declaration. Suppose in our program more than one function is there. In all functions it uses only one variable. That variable must be defined outside the all the functions. Next one as the main function. The main function, the C program contains the two or more functions. Must and should function as the main function. At least one function must be mandatory that function as the main function. In main function we are taking the brackets here. How can we recognize this is the function recognition is using the brackets. Here I am not taking any values to the main function. Okay, every C program starts from the main function. Next, in this main function is divided into two parts. One as the declaration part and another one as the executable part. In the declaration part, suppose I am developing one program. In the declaration part declares all the variables used in the declaration part. Executable part లో కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్నిటినీ కూడా నేను ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, డిక్లరేషన్ పార్ట్ లో. దెన్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. Must and should, this declaration and executable part must be enclosed within the
closing and opening braces. Next one as the subprograms. Next one as the subprogram section. In the subprogram section contains all the user defined functions. Subprogram section లో all user defined functions అనేవి దేంట్లో ఉంటాయి, subprogram section లో ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ టు బి కాల్డ్ బై ద మెయిన్ ఫంక్షన్. వీటన్నిటిని ఎక్కడ నేను కాల్ చేస్తానంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ లో కాల్ చేస్తాను. నేను మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తానో కంట్రోల్ ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కర్సర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది ఉంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. జనరల్ గా దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత మనము ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి రాస్తాం అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ.